All of you, can you see my board clearly? All of you. Yes, sir. Oh, thank you. So, in our previous class, we already discussed about analytic function and কিছু ম্যাথ সেখানে করিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে। So, today's topic So this is our today's topic, which is complex integration. So I will show you some theorems and related math from this topic, which is Cauchy's integral formula or Cauchy's fundamental theorem for outside and inside region, and also I also show you some first derivative of Cauchy's integral formula, and also Cauchy inequality and Liouville's theorem. Okay, so now at first, I will show you the Cauchy theorem or Cauchy fundamental theorem or Cauchy integral formula using Green's theorem. Okay. এটা বোঝা যায় না। এটা বোঝা যাচ্ছে না? নো স্যার। সবাই কি দেখতে পাচ্ছ না? Yes, sir. Okay. So, do you have any idea about Green's theorem? So, I just say Green's theorem সম্পর্কে কার কোনো আইডিয়া আছে? তোমাদের কি ভেক্টর অ্যানালাইসিস ছিল? স্যার ভুলে গেছি স্যার। Okay. So, all of you know what is the Green's theorem. If P P x comma y and q x comma y is continuous, and also the f prime z be a function and their derivative is also continuous, then you can say that by
inside the region R on a curve C, we can also say that Green's formula, which is E dx plus Q dy equals to R, where you can say Q by del x minus del T by del y dx dy. So this is our yes, this স্যার প্রিভিয়াসটা আমি বুঝতে পারিনি স্যার, আপনি ভিতরে মুছে ফেলেছেন। লেখা কি বোঝা যাচ্ছে না? স্যার এটা বোঝা যাচ্ছে স্যার, অ্যাকচুয়ালি আগেরবার আপনি একটু রাফ Oh, করে I just said if P and Q are two continuous function and their derivative is also continuous, then we can say that integration P dx plus Q dy equals to double integration del Q by del x minus del T by del y dx dy. Okay. So here C is a closed curve inside the region R. Okay, so R is there in the region. Now, after this some is our time your voice is getting not clear. I mean, কিছুক্ষণ কথা বলার পর স্যার ভয়েসটা কেমন একটু বোঝা যায় না স্যার, মানে হয়ে যাচ্ছে তোমার কি বোঝা যাচ্ছে স্যার। ল্যাক হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে so this is our Green's theorem. Now I will show you the Cauchy fundamental theorem or Cauchy integral formula using this Green's theorem. Okay, so for complex integration, so the theorem is if if f z is it and actually class নিলাম তো এখন দেখি চালিয়ে যাবে প্রবলেম কি হচ্ছে তো continuous Hermano, continuous at all points কিছু বলতে চাচ্ছ কি points inside are on C, then you can say that the closed equation C F Z T Z equals to 0. So here is your Cauchy integral formula for using Green's theorem. It is applicable for outside the region. And here, if fz is analytic in region R and on its closed boundary C with derivative f prime z, it is continuous at all points, then you can say integration, closed integration. Here C is the closed curve, fz tz equals to 0. The proof. excuse me, sir. Yes, yes. Sir, এটা কিসের থিওরাম স্যার? It is a Cauchy integral. Okay. Using Green's theorem. So now, just look at it.
Cauchy fundamental. এটা কচি-রিমান থিওরেম। No, এটা হচ্ছে Cauchy-Riemann theorem ছিল একটা, আমরা যেটা অ্যানালাইটিক ফাংশনে শিখেছি। But here just we have to apply the formula, Cauchy integral formula. Cauchy integral and Cauchy-Riemann, these two are different things. Okay. এটা কচি ইন্টিগ্রাল ফর্মুলা। Yes. So this is the Cauchy fundamental theorem. Using Green's theorem. Okay. So Cauchy integral formula আবার একটা আছে, সেটা হচ্ছে inside the ratio, সেটাও আমি দেখাবো। At first, using Green's theorem, how can we prove the Cauchy fundamental theorem, সেটাই এখন দেখাচ্ছি। Okay. But this is not a Cauchy-Riemann theorem. Okay. So Cauchy-Riemann theoremটাও এখানে apply হবে বা applicable হবে, but this is not a Cauchy-Riemann. This is for Cauchy integral equation. Now, let z equals to x plus iy for complex number. We know here you can write del z by del x equals to 1, and also del z by del y equals to I. Now, for analytic function, all of you know fz equals to u plus iv is analytic, and here also f prime z is continuous. So you can say del by del z, you have to partially differentiate this term. Del by del z q plus iv. Okay. Now you can also say del by del x z into, which is also can be written as q plus iv, also del x by del z. Also del y q plus iv into del y by del z. So just take a look here. Just you have to partially differentiate this analytic function with respect to z, and also z is a function of x and y. So for this reason, you have to apply chain rule application, where just say তোমরা দেখো del by del x এবং del x by del z করে ফেলছি, তাই না? তো এই ক্ষেত্রে আবার এটাকে আমি সিমিলার ওয়েতে লিখতে পারি del by del y, also del y by del z লিখতে পারি, তাই না? So del by del y যে ফাংশনটা ছিল সেটা রেখে দিচ্ছি, and also del y by del z নিয়ে আসছি, তাই না? So x এবং y এর রেসপেক্টে partially differentiate নিয়ে আসছি। Now you can say which is you can write del u or del x plus I del v by del x, and also here what is our del x by del z? Del x by del z এর ভ্যালুটা আমি প্রিভিয়াস দুদিন আগে লিখেছিলাম, এটা কি ছিল? 1. 1. Yes. So del z by del x equals to 1, where z equals to x plus iy. So now for this reason here del x by del z. স্যার ওখানে দেয়া ছিল স্যার del z by del x is equal to 1, বাট এখানে Yes. del x So by del x by del z equals to 1, so 1 by 1, that equals to 1. Yes. Right? So
So এটাকে just উল্টানো হয়েছে আর কিছু না। So del x by del z is also equals to 1. Now again here you can write del u by del y plus I del v by del y, and also what is this? Del y by del z. Sir, I, sir. Del z by del y equals to I. 1 by I, sir. Del 1 by I, sir. yeah. So del y by del z here 1 by I. Okay. Now you can also simplify this equation this way, which is del u by del x plus I del v by del x, and also minus I del u by del y plus del v by del y. এটা কিভাবে লিখে যাচ্ছে? স্যার 1 বাই আই দিয়ে যদি গুণ করেন তাহলে আই আই ক্রস 1 হয়ে যায়, ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই এর সাথে আই গুণ। So তো এখানে কি করছো বললো? 1 বাই আই দ্বারা গুণ করেছো, মাল্টিপল করেছো। তো এটাকে এভাবে লিখা যায়। স্যার উপর লাইনটা না বুঝি নেই স্যার, একবার বলবেন? এটা হ্যাঁ স্যার। এই লাইনটাতে জাস্ট পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করা হয়েছে। ডিফারেন্সিয়েট করার পর দেন আমরা এর আগে দেখে আসছি del z by del x equals to 1. এটা আমরা বের করে আসছি, because z equals to x plus I. So if you differentiate z with respect to x, so you can get del z by del x equals to 1. So you can also say that del x by del z equals to 1. Okay. And also if you actually differentiate it with respect to y, then you can get del z by del y equals to y I. Then we can also say del y by del z equals to 1 by I. So এই ভ্যালুগুলো আমি এখানে ইনপুট করে দিচ্ছি, তাই না? দেন জাস্ট আমি এটা একটু সিম্পলিফাই করে লিখেছিলাম, সেটা হচ্ছে মাইনাস I স্কোয়ার del u by del y plus I del v by del y into 1 by I. Okay. So এটা same কথাই, because here I square equals to minus 1. So you can also multiply minus 1 is equal to positive. Okay, positive 1. So you can say minus I square also you can multiply there. So after that you can also multiply with 1 by I with this term, and you can get minus I del u by del y plus del v by del y. Okay. So here del u by del x plus I del v by del x equals to minus I del u by del y plus del v by del y. Okay. Now just equating the real and imaginary parts, you can get so if you equate it, what we get del u by del x equals to del v by del y, and also here del v by del x equals to minus del u by del y. Okay. So just equating these two terms, you can get here del u by del x equals to del v by del y, and also for item imaginary parts del v by del x equals to minus del u by del y. Okay. Now applying the Green's
Everyone, please give your attendance. Otherwise, uh, now by applying green screen, that first, or is our given function. So let's say q plus iv, and this can be written as dx plus I dy. So this is analytic. That's why z equals to u plus iv, and also z equals to x plus iy. That's why if you differentiate it, you can get dx plus I dy. After that, just multiply. স্যার এই লাইনটা বুঝতে পারিনি স্যার, একটু আরেকবার বলুন। Here fz is analytic. Our given theorem is which is integration fz dz. এটা বের করতে হবে equals to 0 for easy by applying Green's theorem. Okay. So at first you have to take the integration and write fz is our analytic function and fz is continuous. So that's why you can say fz equals to u plus iv, and also for z equals to x plus iy. Here dz you can also write in this way, which is dx plus I dy. Okay, that means differentiate also zk, where z equals to x plus iy. Okay. Now, u dx so so just multiply u dx and also u I dy and also iv dx, iv dx and also I square v dy করতে তাই না? Just multiply these two things and then separate into a real and imaginary. Okay, that means হচ্ছে তোমরা এটাকে মাল্টিপল করে দেন হচ্ছে রিয়েল এবং ইমাজিনারিতে কনভার্ট করে দেয় হচ্ছে আই টার্ম গুলোকে এক সাইডে নিয়ে আসবে এন্ড হচ্ছে আই ছাড়া যেগুলো সেগুলোকে ওয়ান সাইডে নিয়ে। So here you can get integration u dx into v dy minus v dy plus I into integration v dx plus u dy. Now you have to apply the Green's formula. Okay. So আমাদের Green's theoremটা কি ছিল? Anyone? আমি ফার্স্টেই লিখে আসছিলাম Green's theoremটা কি ছিল? খেয়াল আছে? del q by del x minus del p by del y into dx dy. So this is dx dy. So just take a look here. Integration p dx plus q dy. This means double integration with region R, where del q by del x minus del p by del y dx dy. So applying this formula, you can get this double integration R also minus del v by del x minus del u by del y dx dy also plus
I একটু প্লিজ মিউট করো, কথা শুনতে। একটু প্লিজ মিউট করো, যারা আনমিউট করে রেখেছো প্লিজ মিউট করো। সাউন্ড প্লিজ একটু আনমিউট করো, সরি মিউট করো, যে আনমিউট করে রেখেছো। স্যার হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন থেকে থার্ড লাইনে যে গ্রিনস থিওরেম অ্যাপ্লাই করে আসলাম স্যার, এটা একটু একবার বুঝাই দিবেন। হ্যাঁ বলতেছি। So here also I function del u by del x minus del v by del y dx dy. এখনো কথা শোনা যাচ্ছে, প্লিজ তুমি একটু মিউট করো যে কথা বলছো। মোস্তফা আল ফয়সাল, মোস্তফা, আর ইউ দেয়ার? মোস্তফা, okay. So here, just take a look at integration u dx minus v dy plus I integration v dx plus u dy. So just compare this with our previous theorem, which is Green's theorem, which is integration p dx plus q dy equals to the upper integration del q by del x minus del p by del y dx dy. Okay. So এখানে তাহলে কি হচ্ছে, if I compare this with our Green's theorem, so you can also write it. এটাকে এইভাবে লিখতে পারো, সেটা হচ্ছে which is del v by del x, but here is also a minus term, so that's why you can make a minus চলে আসতেছে, so that's why you can write del v by del x minus also del u by del y into dx dy. After that, also here is plus, so এটা normal ভাবেই হচ্ছে, which is I double integration here u equals to q, that means del q by del x, where q equals to u, so you can write del u by del x minus del v by del y into dx dy. Okay. Just compare it with your Green's theorem, যেটা আমি previously বললাম. Now just take a look here. Here del u by del x equals to del v by del y, which is found by equating the real and imaginary axes from our previous equation, and also del v by del x equals to minus del u by del y. Now just put those values instead of another. Okay. So যদি তোমরা এই ইকুয়েশন গুলো ইউজ করো, then you can see here there will be that here there will be that here dx dy also my here there will be that here
So just apply those equations uh, where del u by del y এটাকে আমরা লিখতে হচ্ছে del v by del x, okay, and that means the minus del u by del y equals to del v by del x, and also here del u by del x can be written as del v by del y, and you can easily see that it will remove হয়ে যাচ্ছে, and also the result স্যার is 0. Yes, yes. স্যার আমরা কেন মানে সিলেক্টেড টার্মটা চেঞ্জ করতেছি, এইটা চেঞ্জ না করে তো আমরা অন্যটাও চেঞ্জ করতে পারতাম। অন্যটাও চেঞ্জ করে একটু দেখো, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে কি সেম রেজাল্টই আসবে স্যার? লাস্টের just লাইনটা তুমি দেখা একটু যাচ্ছে ট্রাই না করো, একদম। তুমি just একটু ট্রাই করো। লাস্টের লাইনটা হচ্ছে ডাবল ইন্টিগ্রেশন মাইনাস del v by del x plus del v by del x dx dy, that means হচ্ছে I just replace here del u minus del u by del y by del v by del x, okay. এটা আমরা প্রিভিয়াস ইকুয়েশন গুলোতে পেয়ে আসছি, তাই না, যেখানে ইকুয়েট করেছিলাম রিয়েল এন্ড অলসো ইমাজিনারি ইকুয়েশন, and also just put here del u by del x equals to del v by del y, so here del u by del y remove হয়ে যাচ্ছে, and also del v by del x remove হয়ে যাচ্ছে, and our required result will be integration lz dz equals to 0. So this is our Cauchy ওটা কি স্যার ডিওয়াই ডিওয়াই না ডিএক্স ডিওয়াই? dx dy. Okay. So this is our Cauchy fundamental theorem by using Green's theorem. Okay. Now, Cauchy integral formula for inside the region, এটা কিভাবে প্রুভ করব, এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব। ফর্মুলাটা দেখি, লেখা ক্লিয়ারলি দেখা যায় না স্যার। এটা মার্কারটা প্রবলেম। So here red, 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 স্যার কসি ইন্টিগ্রাল ফর্মুলার উপরে কি লিখছেন? inside the region. Curve. Speed. One. Inside. Six. Then. Yes, sir. One, two, five, five. Six, 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 six. So this is our formula, which is fa equals to 1 by 2 pi I integration equals fz by z minus a dz. Okay, where c is counterclockwise direction. Okay, এখানে counterclockwise direction টা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। So if I circle, curve, curve, series, R, radius, A, which is a circle. Just indicate here, gamma. Now, we know if fz is analytic inside the region, then you can also say the region ভিতরে
যে সার্কেল আছে এবং যে কার্ভগুলো আছে সি এবং gamma or C or C1 inside the circle. For these two circles, you can also easily say that FZ, CZ, cause C1 lies inside the circle. Okay. C. So you can write this, which is integration P FZ dz equals to integration P1 FZ dz. So এই দুটো equal লেখা যায়. Now here the function FZ Z minus A is analytic on C except Z equals A. Okay. So the most important thing is that it is here the function base is analytic on C except that Z equals to A. So Z equals to A হলে এটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে না, so that's why এই পয়েন্টার ব্যতীত বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলোর জন্য এটা অ্যানালাইটিক হিসেবে ট্রু ধরে। Now that you can also write this equation C X Z লাস্ট লাইনটা কি লিখেছিলেন স্যার? except Z at Z equals to A. Okay, the point. Also, so you can also say the function integration equals C where Fz by Z minus A dz equals to integration gamma where another curve এটা আরেকটা সার্কেল ডিক্লেয়ার করছি যেটা গামা where the point is or center A and the radius equals to R. Now if these two are equal, then you can say Z minus A equal to R e to the power I theta. Okay. এটা আমরা শিখেছিলাম যে আমাদের যে ডিমোইভার থিওরেম বা সরি যে প্রুফগুলো এর আগে দেখিয়েছিলাম সেখানে ছিল z equal to r e to the power I theta. Okay, so since these two are equal, so you can also say z minus z equals to r e to the power I theta. Okay, now you can also write is z equal to a plus r e to the power I theta, and here you can also write dz equals to I. So then 0 I theta, and also this is the range 0 greater equal to 2. এটা জাস্ট নিয়ে আসলাম এখানে হচ্ছে z minus a যদি আমরা r e to the power I theta লিখতে পারি, then you can also say dz here I r e to the power I theta d theta. Okay, now just put those values in this equation. Okay, just the equation করতে আমরা ভ্যালুগুলো ইনপুট করব, তাহলে যেটা আসবে so here or 0 to 2 pi, and also here a plus I, so r to the power I theta, also r to the power I theta, and also dz here I r e to the power I theta d theta. Okay,
just put those values where z equals to a plus r e to the power I theta and z minus a r e to the power I theta, and also dz equals to I r e to the power I theta d theta. Now just separate this one. And এটা চলে যাচ্ছে, so you can write I 0 to 2 pi also here a plus r e to the power I theta to the power I theta d theta. So স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। yes, please. স্যার এই মিশায় না স্যার ফার্স্ট যে লাইনটা ছিল স্যার, এই যে ক্লোজ ইন্টিগ্রাল সি দিয়ে যেটা লিখছেন স্যার, এই লাইনটা যদি আরেকবার বুঝাবেন। এটা জি স্যার, এটা ইকুয়াল টু কেমন হয়েছে জিনিসটা, মানে এটা হচ্ছে একটা inside the circle. This circle is inside the circle C. Okay, that is curve C. So এটার ভিতরে inside হলে you can say these two are equal. Okay, so এটার একটা theorem আছে, খুবই শর্ট, এটা ম্যাটেরিয়ালসে তোমাদের দিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের একবার একটু দেখে নিই। জেড যদি ইনসাইডেও ইন্টিগ্রাল হয় তাহলে স্যার আর এর ইনসাইডে হইতে পারে। হ্যাঁ বলো, আবার বলো। জেড যদি অ্যানালাইটিক হয়, মানে আমরা ধরছি যে সি তেও অ্যানালাইটিক, সি এর ইনসাইডেও অ্যানালাইটিক, সেক্ষেত্রে স্যার আর সার্কেলে ভিতরে অ্যানালাইটিক হইতে পারে স্যার। হ্যাঁ হতে পারে, নো প্রবলেম। তো জাস্ট খালি আমি বললাম যে এই দুটো ইকুয়াল হচ্ছে, তো এটা অ্যানালাইটিক হলে এইটাও ইকুয়ালস হচ্ছে, and এখানে আমার হচ্ছে দুটো আছে। You can write this in this way, which is integration c f z z minus a dz equals to integration gamma f z z minus a dz, where gamma lie inside the circle or lie inside the curve c. Okay, so these two are equal. তো এটার যে প্রুফটা এটা তোমাদের ম্যাটেরিয়ালসে আছে, এটা এখন করতে গেলে আবার একটু টাইম চলে যাচ্ছে, তো আমি আবার দেখাই দেবো, বাট ম্যাটেরিয়ালসে আছে, একবার একটু দেখে নিই, যদি কোনো প্রবলেম হয় দেন আমি নেক্সট ক্লাসে আবার দেখাই দেবো। জি স্যার। Now just take the limit r tends to 0. Okay, যদি আমি r tends to 0 নিই তাহলে কি হচ্ছে এখানে, এই ইকুয়েশনটাতে কি হচ্ছে আমাদের, ধরো ইকুয়েশন 1, you have to prove integration c l z dz divided by z minus a equals to 1 by 2 pi r. Sorry, this is fa equals to 1 by 2 pi I integration fz z minus a fz divided by z minus a dz. Okay, এটা তোমাদের প্রুফ করতে হবে, so that's why you have to just put the limit r tends to 0. So যদি r 0 তে tends to হয় তখন আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে টাইম শেষ। yes, এটা এখনই শেষ করে দিচ্ছি। তো here তো আমাদের একটা ক্লাস আছে। আচ্ছা, এই তো শেষ করে দিচ্ছি। তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছো না সবাই? ইয়েস স্যার। limit r tends to 0, so I integration c f a plus r I r e to the power I theta d theta, where this is equal to 2 pi. So now just the r টা ইনপুট করো, r টা ইনপুট করার পর তোমরা রিকোয়ার্ড রেজাল্টটা পেয়ে যাবে, which is I f a into 2 pi. Okay, তো এখানে দেখো যে যদি r টা ইনপুট করো তাহলে f a থাকছে, এটা টেন্ডস টু 0 হয়ে যাচ্ছে, তো এটা বাদ যাতে f a থাকে f এটাকে বাইরে নিয়ে আসছি, দেন I f a থাকছে, and then just integration 0 to 2 pi d theta এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা পাচ্ছি result 2 pi. Okay, then after that you can say this or 2 pi I equals to f. Okay, so this is our Cauchy integral formula. Next class তোমাদেরকে এটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এন্ড অলসো এন্ড ডেরিভেটিভ পর্যন্ত কি ফর্মুলাটা সেটা একটু ডিসকাস করব, এন্ড দেন কিছু ম্যাথ। স্যার ম্যাটেরিয়ালের কত নম্বর ম্যাথ স্যার? এটা হ্যাঁ, ম্যাথ না, তো এটা থিওরেম ফার্স্টের দিকেই আছে, ম্যাটেরিয়ালের ফার্স্টের দিকে।
স্যার রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দিন। ওকে ওকে, স্যার আসসালামু সবাই আলাইকুম। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছো? স্যার ম্যাটেরিয়ালটা কি স্যার গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া আছে স্যার? গুগল ক্লাসরুমে হচ্ছে সিএসএস, তো দ্যাটস আমি তোমাদের সিআরকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি একটু সিআর থেকে কালেক্ট করে নিও। Okay? ঠিক আছে। আর আমি যদি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো তো তোমাদের সবার কাছে আছে তাই না? জি স্যার। তো আমি তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দিয়ে দিলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তো? স্যার লাস্ট ক্লাসটা সিলেক্ট করেন না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তো আমি স্যার আরেকদিন টাইম দেন স্যার, মানে আমার ডাউনলোড করা বাকি স্যার, ডাউনলোড করে একদিন মানে ওকে টাইম দিলে আমরা সবাই ডাউনলোড করে নিতে পারবো। বুঝতে পেরেছি। আমি জাস্ট হচ্ছে আমি কিছু ভিডিও তোমাদের সিআরকে দিয়েছি এবং আরো একজন আছে তোমাদের কি যেন সোহাগ যেমন নাম করে, ওকেও দিয়েছিলাম। তো তোমরা একটু ওদের থেকে একটু কালেক্ট করে নিও যেগুলো পাচ্ছ না। জি স্যার, যেগুলো স্যার দেন স্যার ওগুলো স্যার দিয়ে দিই স্যার। আবার গুগল আমাদের যে নিজস্ব ড্রাইভ আছে স্যার ওখানে আপলোড দিয়ে দিই স্যার আমরা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম।